Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan LRT Bodebek. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu, tetap bahagia selalu, walaupun di masa pandemi yang masih juga kita harus berproses untuk bisa menyelesaikan pandemi ini sampai dengan berakhir. Kita tetap harus memiliki pikiran yang positif serta selalu mempunyai pandangan bahwa masa depan kita akan cerah, akan semakin baik, bukan cuma untuk diri kita pribadi, tapi juga tentunya untuk negara kita, Republik Indonesia yang kita cintai ini, untuk semakin maju sehingga bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. So, pada pagi hari ini kita akan membuat satu video terkait dengan keterlibatan konsultan internasional. Dalam hal ini sebenarnya konsultan internasional itu banyak di LRT Jabodebek, akan tapi pada pagi hari ini kita akan mengkhususkan diri kepada konsultan supervisi, konsultan yang melakukan pengawasan terhadap progres pembangunan LRT Jabodebek ini hingga selesai, dan sekaligus juga untuk memastikan bukan cuma dari sisi waktu tapi juga dari sisi kualitas itu sesuai dengan standar internasional yang kita terapkan di LRT Jabodebek ini. Nah, untuk bisa memastikan bahwa secara keseluruhan sistem atau secara keseluruhan pekerjaan yang dilakukan oleh para BUMN ini, para perusahaan ini, itu bisa melahirkan satu hasil produk yang maksimal sesuai dengan standar spek yang tentunya kita harapkan, maka kami melakukan tindakan lebih lanjut dari sisi Kementerian Perhubungan untuk meng-hire konsultan asing sesuai dengan amanah Perpres 98 tahun 2015, di mana kami diminta untuk meng-hire konsultan berstandar internasional, di mana yang akhirnya ditunjuk yaitu melalui proses tertentu yaitu OCGC RIS. Rekan-rekan sekalian, di dalam video kali ini akan dijabarkan lebih, mungkin tidak terlalu detail, tapi setidaknya bisa memberikan satu gambaran bagi rekan-rekan sekalian apa saja yang para konsultan internasional ini lakukan untuk bisa memastikan kualitas dari LRT Jabodebek ini seperti apa. Mulai dari bagaimana mereka melakukan MQC, mulai dari bagaimana mereka memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di lapangan, mulai juga bahkan sampai ke level di mana mereka memberikan solusi-solusi teknis apabila diketemukan bahwa standar yang kita miliki di Indonesia ternyata tidak sesuai atau istilahnya tidak bisa digunakan di dalam pembangunan LRT Jabodebek ini. Dari hasil pengalaman kami sampai dengan saat ini, masukan-masukan dari konsultan supervisi ini akhirnya menjadi satu catatan yang baik untuk kami dapat mengembangkan regulasi dari sisi bidang perkeretaapian supaya setidaknya ke depan nanti kita mempunyai regulasi yang jauh lebih advance supaya bisa mengakomodasi teknologi yang akan datang ke depan. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas kebersediaannya untuk tetap stay tune di LRT Jabodebek. Doakan kami untuk kami dapat menyelesaikan pekerjaan ini sesuai dengan target waktu yang diberikan, yaitu Juni 2022 atau setidaknya awal Juli 2022 LRT Jabodebek siap beroperasi melayani Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Ferdian, giving us this opportunity to introduce our consultant companies and our team members and this project LRT Jabodebek. Let me first introduce myself. My name is Ryuji Manai. I am a Japanese professional civil engineer and the project manager and the representative of supervision consultant team of LRT Jabodebek development project, namely OCG JURIS. First of all, OCG is a leading multidisciplinary consultant firm established in 1957 in Japan. With a track record of over 5,000 projects in 150 countries, in sectors such as airport, railway, port and harbors, road and highways, bridge and tunnels, transport planning, urban development, agriculture and water resources, and architecture and so on. Among those various sectors,
railway sectors share nearly 70% of the total sales of OCG consultant service, as past 5 years average, and 78% of the total business are located at Southeast Asia regions, including Indonesia. At this point, I'd like to pass this video to our JO partners, Ms. Karen of SMEC International, for her greeting. Hi, Ms. Karen, please go ahead. Hi, I'm Karen Atkinson, the Deputy Chief Operating Officer for SMEC in Southeast Asia. I'm really pleased that the SMEC team have been working on the Jabodetabek LRT project in conjunction with our partners Oriental Consultants Global and our clients, the Ministry of Transport of Indonesia. The Jabodetabek LRT project is an immensely complex rail project being constructed through some of the most congested areas of Jakarta. It's a real testament to the hard work and dedication of the whole team, our SMEC, our partners and our client, that this project is moving forward to create such an amazing facility for the people of the Jabodetabek area. SMEC are really proud to be part of this project and look forward to a successful completion. Thank you. So we highly appreciate the Indonesian government for entrusting us, Oriental Consultant Global, SMEC International, and our local joint operation members, such as Jaya CM, Raya Consultant, Indra Careers, to carry out this important task. To respond to your trust, we are seriously implementing our professional consultant services so that the development of this strategic project will be completed in accordance with the wishes of the Indonesian government and meet with the expectations of the peoples of Indonesia as a truly international qualified LRT transportation infrastructure. Here, let me introduce our professional foreign expert we call Pro A, and to show you how truly international our teams are. We have a total of 15 Pro A experts, and they come from 10 different countries, such as Japan, UK, Malaysia, Sri Lanka, Vietnam, India, Ireland, Turkey, South Africa, and Taiwan. And some of their residents are in Australia. Now, let each our professional air staff greet with you. Good day, I'm Rudy Basson and I work for OCG. I'm all the way from South Africa and I've got two roles on this project. The one being the quality assurance quality control expert and the other one the station facility expert. Hi, I'm Yoshiro Muki from Japan. I work for OCG and I'm an architecture expert in this project. And I'm a leader of station and depot building team. Nama saya Sakaue, orang Jepang yang dikirim ke proyek ini oleh OCG secara akhiri telah arrival. My name is John Goresar. I'm from the United Kingdom. I work for OCG, a Japanese consultant. I am the Chief Construction Management Expert on Jabodetabek LRT. Hi, I am Sampath. I am from Sri Lanka. I work for OCG. I am the quantity survey expert for this LRT Jabodetabek project. Hello everyone, my name is How Chuan Chim from Malaysia. I am currently working for the Jabodetabek LRT project as the Chief Railway System and Integrator Expert. Hello, I'm Mamoru Okubo from Japan and working for OCG. I'm structure engineer. Good morning everybody. I'm Graham Harrington. I come from England in the UK. I work for OCG as a civil expert. Hi, my name is Yeşil Öztunç. I'm from Turkey. I'm mechanical engineer. I work for SMEC International. In this project
My name is Li Guangjie. I am from Taiwan. I work for OCG. I'm still structural expert in this project. Hello, I am Sabir Hussain from India. I am working as a general electrical expert for SMAC International in this Jabo De Bek project. Hi, I am Ton from Vietnam. I am working for SMAC International company and in charge for telecommunication at Perth in LRT Jabo De Bek project in Jakarta, Indonesia. Hi, my name is Shankar. I'm from Malaysia. Currently, I'm working with OCG on the LRT Jabo De Bek project in Jakarta as a signaling expert. Hello, my name is John Leonard. I come from Ireland. I work for OCG on LRT Jabo De Bek, which is a 42.8 kilometre rail system made of 3 lines and 17 stations. My role is Chief Resident Engineer for Railway Systems and Mainline Track. Basically, OCG carried out the duties of supervision consultant on the construction of Jabo De Bek LRT with the following scope. First, initial project cost evaluations. That is to evaluate the contract sum for the contractors. Second, pre-contract quality evaluations. That is to evaluate quality of the structures that has been built before our arrivals. Third, detailed design reviews, which is ongoing task to review and approve the contractor designs. Then, construction supervision for civil works, architect works, MEP, system works, and the supervision of testing and commissions, and trial run, and handover to the operators. At last, but not least, we have a QS team to evaluate the progress payment and agreeing with a new rate and administrate financial issue to assist our client. In LRT Jabo De Bek, we supervise construction works carried out by the contractor that is in general consists of 4 large parts, namely civil works, architect including MEP, truck works, and railway system work. Civil work consists of the construction of the elevated lines, including main lines, and 10 numbers of the long span bridge, totaling 42.81 km long, and the structure part of 17 numbers of stations, and access bridges, and construction of the 10-hectare slab depots. Architect work consists of the construction of the stations and various buildings in depot. Truck work consists of total 96 km long truck works, including depot. Railway system work consists of the traction power consisting of 750 volt DC substations, third rail for traction power distributions, telecommunications, SCADA and the PSD system to support operation facilities, and the signaling system to regulate all train operations. For all sections, we have 2 different types of tasks. One is to perform design review, to evaluate the contractor design and give permission to proceed with the work. And the other task is to supervise works on site, to make sure that quality of the works are carried out in accordance with approved design and approved drawings. And the workmanship is to meet with the contractor requirement. As of end of April 2021, the overall progress of the works has reached approximately 85%. As LRT Jabo De Bek project is scheduled to be completed by the end of March 2022, which will be marked by the completion of system acceptance test activities throughout the railway system and followed by the trial runs by the operator of PTKAI. Thus,
Remaining time for the constructions for the contractor is only 11 months away. We will strive hard to assist contractor in completing the remaining works in order to be on time and meet with the required qualities. We trust that Jabodetabek LRT will be completed in highly qualified standard, for which people of Indonesia will be proud of and enjoy riding it safely and comfortably for many years to come from next year. Thank you very much. Terima kasih banyak. Selamat siang, nama saya Asep Rahmat. Saya bertindak sebagai Deputy Project Manager untuk konsultan supervisi proyek pembangunan LRT Jabodebek ini. Dalam melaksanakan proyek strategis ini, OCG bekerjasama dengan 3 perusahaan nasional, yaitu 3 perusahaan konsultan lokal yang kami sebut dengan JRIS, sehingga nama lengkap dari Joint Operation ini adalah OCG JRIS. JRIS berasal dari kata Jaya CM. Dan yang kedua adalah Raya. Yang ketiga adalah Indra Karya. Proyek ini didukung oleh sebanyak 96 engineer lokal yang terdiri dari 36 mekanisme dengan profesional B dan 57 profesional C, sehingga totalnya adalah termasuk supporting staff sebanyak 111 tenaga lokal. Jadi di samping support oleh 19 expert dari luar, proyek ini juga didukung oleh 111 tenaga lokal. Untuk proyeknya sendiri, kita bisa lihat di luar sana, jalur layanan 2 yang merupakan sebagian dari proyek kita. Kita ada proyek jalur lain yang kami sebut dengan jalur layanan 1 dan jalur layanan 3. Jalur layanan 2 ini kalau pagi dan sore itu sangat-sangat macet sekali. Demikian juga dengan jalur layanan 1, di mana jalur 1 adalah berdampingan dengan tol Jakarta Bogor atau Jagorawi. Itu kalau pagi dan sore luar biasa macet. Demikian juga dengan jalur 3 sepanjang tol Jakarta Cikampek. Itu juga pagi dan sore juga terjadi kemacetan. Kita berharap dengan selesainya pekerjaan LRT Jabodebek ini, para penduduk yang ada di Jabodebek yang bergerak ke Jakarta mau bermigrasi dari moda transportasi kendaraan biasa atau mobil atau apapun ke moda transportasi perkeretaapian atau LRT. Saya cinta LRT. Aku cinta LRT. Aku cinta LRT. Ayo naik LRT. Aku cinta LRT. Ayo naik LRT. Aku cinta LRT. I'm proud of this team untuk meningkatkan transportasi ke Jakarta.